Is war ein ungemelijk warmer Nachmittag im frühen Frühling. Als ich, Dr. John Watson, wieder einmal meinem Freund und Begleiter, Mr. Sherlock Holmes, in unserem Wohnzimmer in der Baker Street, 221b gegenüberses. Die Sonnenstrahlen, die durch die beschlägigen Fenster fielen, schienen traf Holmes Oberladen Schreitisch zu tanzen und einen eigenartigen Anblick zu erhalten, ein Staffele, auf der ein halbfertiges Gleamgild ruht. Holmes selbst beugt sich über sein Mikroskop und untersucht ganz vertieft einen pulverförmigen Rückstand auf einem Objektiver. Ich blickte auf die Leinwand, auf der aus den Schatten breiter Pinselstrich ein lebendig Schien einer belletten Londoner. Strange herversustigen Schien. Es war nicht ungemelijk für Holmes, sich mit verschiedenen Kunsten zu beschäftigen. Sein Kenntnis in der Malerei standen denen eines professionellen Kritikers in nichts nach. Da dieses besondere Werk wirkt seltsam persönlich. Bever. Ich nachfragen konnte, kam Mrs. Hudson mit einem Brief auf einem Silbertablett hierin. Für Sie, Mr. Holmes, verkündet sie. Beachtet sie kam und vermeldte ein weges Dankeschön, als ich mir erlaubt, den Umschlag zu öffnen. Der Brief war in einer zarten, geschwungenen Schrift verfasst und lautet: Herr Holmes, ich bitte sofortige Hilfe. Mein Bruder, der berühmte Künstler Mr. Theodore Blake, ist spurlos verschwunden. Sein Atelier ist unberührt, sein Pinsel nicht feud. Besonders beunruhigend ist, dass sein neuestes Gemgold, das als sein Meisterwerk bezeichnet, ein Schien seht, das sich nun tatsächlich zugetragen hat. Ich fürchte, müsste ein schreckliches Unglück widerfahren. Willkommen, Sie. Sofort in die Bartholomew Lane 7. Mit den dringendsten Gruen Clara Blakage, reicht Holmes den Brief, dessen Augen beim Lesen vor Interesse funkelten. Ein verschwundener Künstler Watson und einer, der Anblick sein eigenes Schicksal. Woher gesagt hat, faszinierend. Holmes erhob sich von seinem Stuhl und brach sein chemisches Experiment gegen Kenlos ab. Ein Mann, der behauptet, die Zukunft zu malen, verschwindet ohne Wohlwohnung. Ist das nicht der Inbegriff eines Widerspruchs? Als wir unsere Mental ansagen, wagt ich ein Frage. Glauben Sie, dass der Mann sein eigenes Verschwinden wirklich vorgesehen hat? Prophezeiungen interessieren mich selten, Watson, erwidert Holmes mit einem Grinsen im Mundwinkel. Aber ein Mann, der das Unglück malen kann, das weckt mich Neugier. Komm, das Spiel ist eröffnet. Wir boten uns unseren. Weg durch die geschweigen Straßen Londons, wo der Duft frisch umgegrabener Erde und das Summen geschwindiger Betriebsamkeit in der Luft lagen. Bartholomew Lane lag versteckt in einem ruhigeren Viertel, dessen Enge durch Ho, noch innengeniet Backsteingebüt noch verstärkt wurde, als wollten sie Geheimnis preisgeben. Bei unserer Ankunft wurden wir von Clara Blake begrüßt, einer zierlichen, ängstlichen Frau, deren Verhalten mutterget in Angst variiert. Ihr graue Augen waren fest auf Holmes gerichtet, als hoff sie. Allein seine Anwesenheit wurde das Rätsel leisen. Mr. Holmes, begann sie flüsternd, Sie müssen ihn finden. Theodore war schon immer ein wenig exzentrisch, aber nie so. In den letzten Wochen war wie besessen. Malte Tag und Nacht und beharrte darauf, dass sein entjoltiges Werk anders sein Wort als els, was man zu vergessen hat. Als ich ihn gestern Morgen besucht, war verschwunden. Und dann das Gemgold is. Is wurde wahr. Holmes bedeutet fortzufahren. Es handelt sich einen Kutschenunfall am Strand. Ein Kutsche kippt die Ferd Bumen sich auf. Genau wie gestern Nachmittag. Bis ins kleinste Detail. Die Passenten, der Laternenanzünder, sogar das Muster der Kopfsteinpflasters. Holmes Gesicht variiert keine Reaktion. Aber ich kann seinen Blick scharf anberechnet. Und Sie glauben, dies ist Gemgold. War wir dem Vorfall fertig? Fragte. Ja, Teji vor.
antwoordet sie. Am besten darauf, dass es wir allballen fertig sein muss. Ich hielt es für ein künstlerisches Lohn. Ich heit me gedickt. Holmes nicht Map. Bring. Ins Studio. In Theodore Blake's Atelier herrscht Chaos. Da nicht so. Wie man es von einem leidenschaftlichen Künstler erwarten wird. Pinsel lagen verstreut herum, Leinwand waren wallows gestapelt. Und auf einem Hocker stand ein Palette mit getrockneter Farbe. Das Gemälde selbst hing in der Mitte des Raums, und dominierte in einem Museum lebendigen, fast unheimlichen Realismus. Ich konnte nicht anders, als zu schaudern, als ich die Einzelheiten betrachtet. Da word die Kutsche, gestürzt und sehr broken, und mit einer Gruppe Passenden, die wie Schreck erstarrt waren. Jedes Detail war so, wie Clara es beschrieben hat. Holmes bewegt sich mit die bedstiger Vorsicht im Zimmer her. Betrachtet das Gemälde aus verschiedenen Blickwinkeln und strich mit den Fingern leicht über die Oberfläche. Warf einen Blick auf die Fensterbank, wo ein dunkel Spur des Holz veranstaltet. Nahm ein Preis der Substanz. Rock darin und folgt ein klein Mensch in ein Flug sch Chandat. Awani sich in Clara und fragt, Miss Blake, hat Bruder die? Irgendwann hier GT zu bewerten? Sie gehört. Nicht oft, aber kürzlich. Ja. Ein Kanzlerkollege namens Raymond Hall. Sie haben viel gestritten, aber Kunst, Philosophie und einmal aber Geld. Holmes habe ein Augenbrau. Interessant. Till dieser Saal. Theodors Fascination für Prophezeiungen? Im Gegenteil, antwortet Clara. Anantes Wahnsinn. Sagt, es wird Theodors rough ruinieren. Holmes nickt langsam. Den Blick noch immer auf das Gemälde gerichtet. Watson, merk, dir das. Die Farbkomposition deutet auf die Verwendung eines seltenen Pigments hin. 1. Das nicht leicht zu bekommen ist. Wir müssen mehr über diesen Raymond Hall herausfinden. Als wir das Atelier verlegen, beut sich Holmes wie anflüstert. Ein Gemälde, das Unheil vorhersagt. Oder ein Mann, der von seinen eigenen Illusionen in den Wahnsinn getrieben. Word, Malzahn, was ist, mein lieber Watson? Auf dem zuggigen Rückweg zur Baker Street, wo Holmes nachdenklich gestimmt. Sein scharfer Blick war auf die nebelvernigen Turm der Stadt gerichtet, ausspüret den Puls Londons. Mein Gedanken kreisen jettig an die seltsam Schien, die wir gerade hinter uns gelassen hatten. Das Gemälde ließ mich nicht los. Ein Bissunfall. Mit ein heimlicher Detail true wiedergegeben. Der einen Moment einfing der so schien ist. Noch gar nicht stattgefunden hat, als der Pinsel die Leinwand berührt. Als wir unsere erregten. Brach Holmes sein Schweigen. Watson, was denkst du? Ich gehört am Versicht. Min medizinische Skepsis von den unheimlichen Implikationen des Falls zu trennen. Wenn man Miss Blake Glauben schenken darf, hat Theodors Gemälde eine Reines in bemerkenswerten Details vorhergesagt. Das ist entweder ein großer Zufall oder etwas, das sich rationaler Erklärung entzieht. Holmes grinst, als wir unsere Unterkunft betreten. Kommen Sie schon, Watson. Sie haben genig unsere Fälle miterlebt, zu wissen, dass die Grenze zwischen dem Gewöhnlichen und dem Außergewöhnlichen oft einfragter Perspektive ist. Zufall ist ein schwacher, verbündeter der Vernunft. Warf seinen Mantel auf den Ständer und ließ sich in seinen Sessel fallen, die Finger unter dem Kinn verschränkt. Nein, mein Lieber, ich vermute, es gibt ein vollkommen logische Erklärung. Wenn ich die in den Mantel der abernatürlichen Geld ist, Beverage weiterdrängen kann, klopft es laut an der Tür. Mrs. Hudson hat unsere Rückkehr. Geher und kam mit einem hübsch verpackten Pießchen herein. Für Sie, Mr. Holmes, sagt sie und stellt es wieder uns auf den Tisch.
Holmes griff notch dem packet, en helaas voorzichtig, mij zien langen, schlanken vingeren die schnur. Darren lag ein dix, jeffeltiets pergamentblad. A brighted is aus en het thult die kolizag nou. Eins leren raums. Der dem atelier, das wir Gerard besucht hatten, verbluffend knelt. Die details waren unwirkenbar. Vom rissigen Putz am Fenster bis zu den verstreuten Pinseln an Paletten. Dort, mitten im Raum, lag ein Gestalt ausgestreckt auf dem Boden. Die Gliedmagen in unnatürlichen Winkeln verdreht und unter ihrem Kopf breitet sich ein dunkler Fleck aus. Holmes' Augen funkelten wie aufgegangen. Die Sache wird spannender. Was in aller Welt ist das? Stammelte ich und starrte auf das unheimliche Bild. Eine Einladung, Watson, antwortet Holmes mit dem Musier mutterten. Unser geheimnisvoller Künstler scheint nicht nur die Unvergel von Fremden vorzusuchen, sondern auch sein eigenes Schicksal. Aber was bedeutet das? Fragte ich an mein Puls beschleunigt sich. Holmes stand abrupt auf. Sein Blick war bereits auf die Tür gerichtet. Das bedeutet, mein lieber Watson, dass wir sofort in das Atelier zurückkehren müssen. Das Taxi rattert durch die Gasbeleuchtung. Stragenen bracht uns rasch zurück zur Bartholomew Lane. Als wir uns der engen Gas näherten, bemerkte ich ein wachsendes Unbehagen in Holmes' Gesichtsausdruck. Sein sonst so scharfen, habitatigen Gesichtszüge waren eingespannt. Sein Augen waren konzentriert zusammengeklungen. Wir erreichten die Atelier, die klare Blick bei unserer Bries unverschlossen gelassen hat. Holmes stieß sie auf. Und die muffige Luft im Inneren schien dichter, drückender, als hielt der Raum selbst den Atem. Die schien im Studio entsprach genau der Skizze, bis auf ein entscheidendes Detail. Der Boden was war mit Farbspritzen und abgebrechenen Borsten. Borste. Aber glücklicherweise frei von jeglicher menschlichen Gestalt. Holmes bewegt sich rasch. Seine scharfen Augen suckten jeden Schatten ab. Abut sich tief wie betrachtet die Pinselschritt der prophetischen Gemgels, das no Jimmer an der Wand hing. Ich bewegt mich derweil vorsichtig durch den Raum und erwartet beinahe, dass Theodore Blake's Leblos Gestalt aus der Dunkelheit auftauchen wird. Schau mal, Watson, rief Holmes mit angespannter Stimme. Ich drehte mich und am Fuß der Staffel stand. Sein Finger fuhren über die schwachen Umriss eines dunklen, unregelmäßigen Flecks auf den Dialen. Scarfaugen. Holmes, murmelte ich und schloss mich an. Aber wenn dies der Schauplatz von Blakes Tat sein soll, wo ist der Mann selbst? Holmes holt sein Lupe hervor und untersucht den Fleck mit einer Intensität, die ich nur in unseren dringendsten Flauen erlebt hat. Kein Blatt, murmelte, sondern ein Dunkelglarb, merkwürdig, und da. Schnuffelt, sein Nasenflügel blätten sich leicht. Turpentin, Watson. Der Jerk ist frisch. Dieser Fleck ist frisch. Ich richte mich auf, mein Gedanken rasten. Hat Gemmen die Schien ingeniert, weil wusste, dass wir zurückkehren würden? Genau, antwortet Holmes, und seine Augen funkelten wie jagt Fieber. Und, worauf immer das getan hat ein künstlerisches Auge für Details. Ein plötzliches Narren halt aus den Schatten im hinteren Teil des Ateliers. Holmes und ich drehten uns abrupt. Mein Herz klopft, als ich instinktiv nach dem Robusten Speisestock griff, den ich mitgebracht had. Holmes bedeutet ihm zu schweigen. Sein Blick blieb in der dunklen Eck hängen, wo ein schwerer Vorhang von der Deck bis zum Boden hing und sanft schwankt, als ward in einem leicht Breis bugen. Langsam hörte sich sein Schritt waren leicht unbedächtig. Mighty. Einer schnellen Bugung schob den Vorhang beiseite und gab den Blick auf ein leer Nisch frei, die mein Leinwänden und Holzrahmen vollgestopft war. Da auf dem Boden, schwach im Dämmerlicht glitzernd,
De fan sich ein Dunspur frischer Farbe, sie fort zu einer Seitenter, die an Zuweren gangen war. Holmes drehte sich zu mir seine Augen blitzen wie Antikalast. Komm, Watson, der Künstler ist wie Leichtner. Auswärtigten. Holmes ging mit schnellen und zielstrebigen Bewegungen über die nährenden Deilen der schmalen Seitenter. Ich folgte ihm dicht auf den Fersen und umklammert meinen Spaserstock fest. Render innehielt, die dun Farbline zu begetakten. Vor mit dem Finger leicht über die Spur und haben in die Nase, Kurs und Profenderen zu schnuppern. Cadmiumrit. Flüsterte fast zu sich selbst. Ein ungewöhnlich Wall für einen bloßen Unfallert. Theodor Blakes Palette tendiert zu Erdtenen und gedämpften Gradenen. Das ist Absicht. Mit einen schnellen, lautlosen Bügen dritten. Holmes die Klink und drückt die Tür auf. Der Blick fiel auf ein schmal Wendeltrupp, die in die Dunkelheit hinabfährt. Die Luft, die uns entgegen wird, war kahl und leicht feut und trug den schwachen, metallischen Jerk von Eisen und den modrigen Jerk von altem Stein mit sich. Merkwürdig. Mermeltia, sein Stimmklang aufgeregt und vorsichtig zugleich. Das Atelier de oben ist typisch für einen Künstler, chattisch und lichtdurchflut. Das hier fühlt sich wie ein Graften. Ohne ein weiteres Wort zog Holmes ein klein silberns Streichholzettel aus seiner Westentasche und zündet ein Streichholz an. Die ersten Stufen des abwärts führenden Ganges frei zu geben. Schatten. Sprangen und tanzen in den rauen Steinmauern entlang und zeichneten grotesk Gestalten, die sich hungrig nach uns auszuschrecken schienen. Sollen wir, Watson? Fragte, und sein Stimme halt leicht weiter, als mit dem Abstieg begann. Ich folgte ihm, mein Herz klopft in einem gleichen, ängstlichen Rhythmus, wenn wir uns spiralförmig nach unten bewegten. Der Gang verlief scharf. Die one Warrington sich uns herum, so dass ich mich leicht bucken musste. Gerade als das Streichholz zu Erlchen droht, erregten wir den Boden. Einen kleinen, gulpten Durchgang, halb verborgen zwischen bröckelnden Siegeln und splittendem Holz. Holmes lascht das abgebrannte Streichholz aus, und ich hört. Das ließ rasch seiner Finger, als ein News herausging, Leben erweckt. Wir traten durch den Torbigen in einen niedrigen, gulpten Raum. Die Luft war dick und kahl, getränkt von der Feuchtigkeit des alten Gestins. Zuerst sah ich nur Schatten und den schwachen Schimmer von Feuchtigkeit an den Wänden. Das Holmes das Streichholz nur heranfuhrt, begannen die Umriss des Raums Gestalt anzunehmen, dort an den Wänden hingen mehrere Leinwand, die teilweise von dicken schwarzen Vorhängen verdeckt waren. In einer Ecke stand eine grobe Workbank, bestimmt zu Pinseln, Farbdissen und sehr broschenen Paletten. Von irgendwo jenseits des flackernden Lichtkreises halt das Schwarz. Unregelmäßig Kratzen von Nagetieren weiter. Holmes nähert sich der nächstgelegenen abgedeckten Leinwand und hielt nur Kurs in, bevor den Stoff beiseite zog. Das Bild. Darunter war krass und erschreckend. Die kahle Zeichnung eines Manns, dessen Gesicht schmurzversert war, die Gliedmagen steif gesprießt, als befand er sich in seinen letzten Augenblicken. Seine Augen, mit cherischer, unerschütterlicher Präzision gezeichnet, starrten direkt nach außen und begegneten uns mit ihrem lieblosen, anklägenden Blick. Du mein Gut, flüsterte ich, und mir Jeffer das Blut in den Adern. Ist das? Blake. Selbst, antwortete Holmes, sein Stimme nur ein Flüstern, als es sich nur bügt. Überrascht auf die Details, Watson. Der Pinselstrich stammt nicht von Blake. Seine Handschrift ist weniger raffiniert, brutaler, indirekter, fast wadender still. Wir gingen zur nächsten Leinwand, wo dieselbe Gestalt erneut erschien. Diesmal zusammengesunken in der Wand, den Kopf zur Seite hangend,
Dunkelstreifen liefen aus seinem Mund, als were Blut aus seinen Lippen geflossen. Holmes' scharfer Blick huscht zwischen den beiden Worken hin an her. Eine Erzählung. Watson. Gemmen Versicht. Den Tod des Künstlers stuck verstock zu dokumentieren. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Aber warum so viel Aufwand betreiben? Wenn he's mord ist, warum lässt man die Leech denn nicht einfach verschwinden? Holmes dreadete sich mit scharfer Miene. Denn, mein lieber Watson, das ist kein bloßes Ten. Das ist ein Show. Unser Gegner betrachtet den Tod als Kunstform. Jeder Schlag ein kalkulierter Ziel einskreieren. Großgern Tableaus. Wie am sehen Duster Theory zu bestätigen. Enthält die nächste Leinwand, die Holmes freilegt. Ein weiter Schien, die notwendige War. Sie sieht die Gestalt eines Manns, der auf dem Boden lag. Ein Dolch. Steckt tief in seiner Brust. Unter ihm bildet sich ein breiter Blutfleck. Holmes richtet sich auf. Sein Gesicht verzog sich grimmig. Darin bestet kein Zweifel mehr. Wir haben es nicht nur mit einem verschwundenen Künstler zu tun, sondern mit jemandem, der den Mord selbst als eine Form künstlerischen Ausdrucks betrachtet. Tritt zurück und knifft die Augen zusammen. Wenn sein Blick durch den Raum schweift. Und da ist der Künstler selbst nirgends zu finden. Theodore Blake mag noch leben, aber wenn wir in rechtzeitig erkennen wollen, müssen wir uns beeilen. Holmes dreht sich auf dem Absatz. Sein Streichholz flackert gefrötig nah an seinen Fingerspitzen. Drückt dies auf dem Futenstein aus und zog sein Taschenlamp hervor, da mit einer einzigen fliehenden Biegung ansehen diet. Der Raum uns herum taucht in grell. Flackern Details und enthält noch mehr verborgene Ecken und schattige Winkel. Dort flüstert und deutet auf einen niedrigen gulbten Ausgang am anderen Ende der Kammer. Die Rotfarbspur setzt die sich den Turmen fort. Dann, unregelmäßige Linie glänzt im unscharfen Licht der Laterne. Anna. Ein weiteres Wort ging Holmes weiter. Sein Schritt ließ unbestimmt. Ich folgte ihm, und mein Puls rast. Als wir die Schwell in die Dunkelheit dahinter überschritten. Der Gang verlief scharf. Die Luft wurde mit jedem Schritt klarer und stickiger. Die Dunspur cadmiumroter Farbe schlängelt sich weiter über. Den rauen Steinboden wie ein Äder, die frisches Blut zu einem dunklen, verborgenen Herzen fort. Holmes bewegte sich schnell, und die Laterne warf ihren Schatten in Längen, flackernden Strichen in die Wand. Ich folgte ihm dicht auf den Fersen. Jeder meiner Schritt halt in den engen Grenzen des alten Korridors weiter. Die Luft wurde schwerer. Nicht nur von der Futen kalt des Steins, sondern auch vom beierden Geruch von Joule und Turpentine erfüllt. Das Geräusch tropfenden Wassers drang in mein Ohren. Ein langsames rhythmisches Prasseln, das die Bedrecken still nur noch verstärkt. Holmes hielt plötzlich in. Das Licht seiner Laterne fiel auf etwas Metallisches, das in die Wand. Eingelassen war. Einen kleinen, verrosteten Ring, knapp auf Hüfte. Vermeidte den Fingern über den Stein daneben und kniff die Augen zusammen, also den Schwachen. Abgenutzten Umriss seiner Klapp, ne check nicht. Murmelte mit leiser, zufriedener Stimme. Ein ter Watson. Notch dazu ein raffinierte. Packt den Eisenring fest und so kräftig darin. Einen Moment lang geschah nichts, und ich verspürte einen Anflug von Zweifel. Da den Nardan Bett der Stein und schwang langsam. Nach innen, so dass es ein Dunkelkammer die hinter den Blick frei gab. Holmes trat an zu Zeigern ein. Die Laterne ho urban, deren Licht die Dunkelheit durchdrang. Ich folgte ihm mit resendem Herzen, wenn mein Augen sich und die plötzliche tief Dunkelheit zu jenen Versichten. Wir befanden uns in einem niedrigen, runden Raum, dessen Wand mit Schweren, purpurnen Vorhängen bedeckt waren die.
Wie die Bunnenvornge eins Vergesenen unterirdischen Theaters herabhängen. Das Lies metallisch Klirren von Ketten drang mein Ohr. Und als Holmes die Latern zur Seat schab, sah ich sie, dick, rostige Kettenglieder, die von der Deck hingen und sanft schwankten, als heit sie Gemmen aus dem Netz, bewegt. Der Mitte Raums lag ein Gestalt, zusammengesunken an einer Steinstuhl. In ihren Hand und Flügelgelenken waren Ketten befestigt. Sein Kopf hing tief, lange dunkel Haarsträhnen verdeckten sein Gesicht. Neben ihm lehnte ein halbfertige Leinwand in der Stuhl, deren Oberfläche mit dunklen, wilden Strichen verschmiert war. Holmes durchquert den Raum mit 3 langen Schritten und niet neben dem reglosen Mann nieder. Legte eine Hand auf sein Kinn. Einen Moment lang hielt ich den Atem und unbefürchtet das Schlimmste. Dann richtet sich Holmes auf und blickte scharf an. Erlebt. Watson, sagt mit einem Anflug von Erleichterung in der Stimme. Schwach, aber im Leben. Ich eilte zu dem Mann und suchte in meinem Mantel nach meiner Artasche. Holmes legte den Kopf des Manns sanft in den Nacken und enthielt ein blasses, hagers Gesicht mit tiefliegenden, schattigen Augen und straffer Haut über den markanten Wangenjochen. Ich erkannte sofort von den Skissen oben. Theodor. Blake. Flüstert ich und drückte mein Finger auf seinen Puls. War schwach, aber gleichnig. Sein Handling trugen die Wunden und blutige seiner Fesseln. Die Haut war zerschrammt und aufgeschürft. Ist schon seit Tagen her, vielleicht länger. Rendig versit. Die Ketten von seinen Handgelenken zu lassen, betrachtet Holmes die Leinwand neben ihm. Ich blickte auf und mir Jeffre das Blatt in den Adern, als ich das Bild betrachtet. Das Gemgold siegt genau diesen Raum. Die Ketten, die von der Deck hingen, die dunklen, bedrückenden Vorhänge an der Mitte der Stuhl, und der Blake selbst nun zusammengesunken war, den Kopf gesenkt, in genau der Pose, in der wir Wort fanden. Hatten. Da war noch ein ander Gestalt, ein großer, hagerer Mann, dessen Gesicht im Schatten lag, der über dem gefesselten Künstler stand und eine Hand erhoben hat, als wolle den Befehl erteilen. Holmes presst die Jane zusammen. Das ist kein bloßes Atelier, Watson. Es ist ein Bun. Unser Gegner ist nicht nur ein Maler, sondern ein Regisseur, der die Schienen mit einem perversen Sinn für künstlerisch Kontrolle choreografiert. Ich blickte auf den geschwickten Künstler. Hinter dessen Kopf langsam schlaff wurde, als in das Bewusstsein wieder in die Augen stieg. Blake, flüsterte ich eindringlich. Hörst du mich? Hier, Dr. Watson. Du bist jetzt in Sicherheit. Wir sind hier, dir zu helfen. Seine Augen flatterten auf. Sonnig's Trubung glassig. Da den Whiten sie sich vor plötzlich kam. Blankem entsetzen. Sein Mund bewegt sich, seine Lippen rissen auf, als Nachworten rang. War Raymond, krächzte ein heißer, gebrochener Stimme. Holmes bot sich vor, sein Blick scharf. Raymond Hall? Blake brachte ein schwaches, ruckartiges Nicken zu Stand. Sein ganzer Körper zittert, als in ein plötzlicher Schauer gepackt. Sagt, ich sei. Kunst. Sagt, ich sei. Notwendig. Daster. Let's schlag. Wann mir kommen muss. Holmes kniff die Augen zusammen, sein Gedanken rasten. Wo ist der Jets, Blake? Wo ist Hall? Blakes Kopf sank magsvorn, sein Kraft verliehen erniet. Ich spürt erniet die Dringlichkeit, als ich seinen Arm fester umklammert. Bleib bei uns, man, trinkt ich. Wo ist da? Da. Es war zu spät. Blakes Augen verdrehten sich, und der Verler das Bewusstsein. Sein Körper war schlaff und regungslos in meinem Griff. Holmes erhob sich rasch, sein Gesicht zu einer grimmigen Maskversigen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Watson. All wird nicht warten, bis wir wieder Luft holen.
Was auch immer sein Plan ist. A word im bis zum bitteren End durchieren. Warf noch einmal einen Blick auf die halbfertige Leinwand neben der School, und sein scharfer Blick fiel auf ein klein, hastig hingekritzelt Signatur in der unteren Eck. Hall, mit kurzigen, trotzigen Strichen geschrieben. Holmes richtet sich auf und bis die Jane zusammen. Komm, Watson. Wir müssen schnell handeln, wenn wir diesen Verrichten stoppen wollen. Bever der letzte Pinselstrich folgt. Mit einem letzten Blick auf den bewusstlosen Theodor. Blake dretten wir uns am Anjingen Zürich zur Wendeltreppe. Unser Schritt halten wie des unerbittlich ticken einer Ohr weiter. Die letzten Momente eines dunklen und verwirrten Dramas herunterschult. Wir treten aus dem kryptartischen Gang in die Scarf. Gaspelut die Luft der Bartholomew Lane. Unser Atem ging in schnellen, nebligen Stahn. Holmes schritt zügig voran, dem Blick starr Gerardos gerichtet. Die Linien seines Gesichts von höchster Konzentration gezeichnet. Ich kämpfte darum mitzuhalten, denn in meinem Kopf drehte sich noch immer alles den Anblick, den wir gerade hinter uns gelassen hatten. Holmes, Q-Stitch, als wir mein Eck in ein breiter Dirtsgangstreich bogen, womit haben wir es hier zu tun? Ist dieser Hall wirklich verricht oder nur ein Meistergrosmer Theatralik? Holmes wurde nicht langsamer. Sein langen Schritt trugen ihn schnell durch den sich verdichtenden Abendebel. Vielleicht ein bisschen von beidem, Watson, antwortete mit abgekackter Stimme. Der Verstand, der einen so verworrenen Plan ausschicken kann, ist selten völlig rational. Daher steckt Methode, ein Struktur, ein Logik, die von einem tief kalkulierenden Zweck sucht. Wir errichten die Eck Fleet Street, wo ein Taxi vorberumpelt. Der Fahrer warf Holmes aufmerksam habaktartischen Blick einen misstrauischen Blick zu. Holmes ignoriert den Mann und ließ seinen Blick über die Facetten schweifen, als suchte nach einem versteckten Muster im schmutzigen Mauerwerk. Wohin gehen wir? Ratchte Herver, immer noch leicht außer Atem von unserem schnellen Tempo. Zum einzigen Ort, der Schinner geht, antworten Holmes mit leiser Stimme. In die Galerie. Ich bin selbstbeherrscht. Blake's Galerie? In der Tat. Easily auf der Hand. Das Halls Meisterwerk, sein großer letzter Ecket. Ein Publikum erfordert. Hat die Schienen vorbereitet, die Bahn bereitet. Jetzt muss nur noch den Vorhang zurücksehen. Bald errichten wir die Blake Gallery. Ein bescheidenes, aber respektables Lokal zwischen einem Tabakläden und einem geschäftigen Pub. Die Fenster, normalerweise hell vom Schein sorgfältig angiert netter Gaslaternen, waren dunkel, der Innenraum in Schatten galt. Ein schwaches, flackerndes Licht tanzt hinter dem Glas, als stam es von einer einzelnen Kurs. Holmes hört sich der Tür. Sein langen Finger griffen nach der Klink. Hielten aber abrupt in, und nähten den Kopf leicht zur Seite. Ich spitzte die Ohren, hört aber nur das entfernt Klappern von Pferdehufen und gelegentlich den Ruf eines Stragen Händlers. Dann war aus der Galerie ganz ließ das langsam, absichtlich nach einer Deal zu rennen. Holmes zog sein Hand zurück und kniff die Augen zusammen. Trat Zurich und blickt rasch die Strage hinauf und hinunter. Bever mich in die schmale Gas neben dem Gebgut zog. Wir drückten uns in die kalten Futen Ziegelstein und lauschen mit flachem Atem. Die turnart langsam auf und warf einen dünnen Gelben, lichtige auf das Nasskopfsteinpflaster. Ein groß, schlank Gestalt trat heraus. Ihr Gesicht verdeckt von einem langen, dunklen Umhang und einem breitkrempigen Hut. Blieb im Turm stehen und drehte langsam den Kopf hinunter, als spürte unsere Anwesenheit. Holmes griff meinen Arm wurde fester. Sein ganzer Körper spannt sich an wie ein Radier, das zum Angriff bereit. Als die Gestalt verweilt noch einen Moment. Dann trat sie zügig auf die nebelvernigen Strage,
wo bei ihr Stiefel scharf auf den Steinen klickten. Holmes ließ meinen Arm los und presst die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. Folgen Sie mir, Watson, flüsterte und trat aus den Schatten. Wir bewegten uns schnell, aber ließ und hielten vorsichtigen Abstand, ran die Verhalte. Gestalt die Straßen entlang. Jeder ihrer Schritt strahlt cool, entschlossen Zuversicht aus. Bog in ein schmal Gas ein. Sein Silhouette verschwand kurzweilig im Nebel. Bever sie im flackernden Schein einer Gaslaterne wieder auftaucht. Holmes beschleunigt sein Tempo, und ich folgte ihm. Mein Herz klopft wie lauter Jagdfieber. Der Mann fuhrt uns tiefer in die verwinkelten Gassen Auslandens. Der Nebel um uns herum verdichtet sich wie die Falten eines Theatervorhangs. Schläglich blieb die Gestalt wie einer niedrigen, unmarkierten Tor an der Seite eines Baufklicken. Gebjud stehen. Blickt kurz über die Schulter. Sein Gesicht noch immer im Schatten verborgen, und schlüpft hinein. Die Tür schloss sich hinter ihm. Holmes trat vor und presst sein Ohr in das Rissig. Holz. Schloss die Augen und lauscht angestrengt. Jedes noch so ließ Gush zu ren. Nach einem Moment richtete sich auf, und seine Augen glänzten. Das ist es, Watson, flüsterte. Unser Beswitcht hat sich eingenistet, und wenn ich mich nicht irre, beginnt gleich der Letzt. Eketit. Holt sein Taschenlamp hervor und schirmt das Licht sorgfältig zur Hand ab. Rendet die Türkante untersucht. Nach einem Moment nickte, steckte die Laterne ein und griff nach der Klink. Die Tür naht auf und gab den Blick auf ein schmal Wendeltreppe frei, die in die Dunkelheit hinabfährt. Die Luft, die nach oben schrammte, war kalm leicht. Metallisch, derzigen vom unverwechselbaren Geruch von Gel und nassem Stein. Holmes drehte sich zu mir Sein Blick war scharf und eindringlich. Bleiben meiner Hey, Watson. Was euch immer uns da unten erwartet. Wir müssen es gemeinsam bewältigen. Ich umklammert meinen Gestag fest. Mein Herz ermehrt, als wir in die Dunkelheit traten. Die Steinstufen unter unseren Füßen waren glattgetreten, ihr Oberfläche glitschig vom Kondenswasser. Die engen Mauern drängten sich uns, und jeder hallende Schritt wurde durch den engen, geschlossenen Raum noch verstärkt. Beim Abstieg drang das Lies unregelmäßig klopfen. Einer burst auf die Leinwand und mein Ohr. Der sanft rhythmisch Klang hat ein unheimlich, beinahe hypnotisch Working. Holmes blieb im Fuß der Treppe stehen und griff nach dem kleinen, Messingknopf einer halben Schatten verborgenen Tor. Langsam drehte in und fniet die Torei. Mit einem Gergusch, das wie das Flüstern einer Clinch klang, die aus ihrer Scheid gleitet. Wir betreten einen weiten, goldenen Raum, dessen Wände mit dicken, karmoisenroten Vorhängen bedeckt waren. In der Luft hing der Scarf, beige und gierig frischer Farbe. Mitten im Raum, unter einer einzelnen flackernden Kurs, stand Raymond Hall mit wildem Blick. Render fieberhaft mit dem Pinsel über ein riesig halbfertig Leinwand strich dot. Blickt auf, als wir eintreten. An seinen Lippen verzigen sich zu einem langsamen, rauchierhaften Lächeln. Ah, Holmes, schnurrte, an seine Stimme halt von den kalten Steinmauern weiter. Du kommst gerade rechtzeitig zum Schlossschib. Raymond Hall richtet sich langsam auf. Die Dunross-Haberst noch immer in der Hand, von deren Borsten ein tiefes, flüssiges Rot tropft. Das schwarz, unregelmäßig Licht der Einzelnen. Kurz ließ sein hageren Zug deutlich hervortreten. Seine Augen funkelten mit fast fieberhafter Intensität. Holmes trat vor. Sein Großgestalt warf einen Schatten auf den feuchten Steinboden. Sein Blick war auf die halbfertige Leinwand. Gerechtet. Ich trat in sein Seat, mein Herz klopft, als ich die Schinerie in mich aufnahm. Das jemgelt sich genau diesen Raum mit jener dunklen, goldenen Deck und den dicken karmoisenroten Vorhängen,
die might strengen, brutalen strichen gemmelt wären. In der Mitte standen zwei Gestalten, ein groß, schlank Gestalt, deren Gesicht im Schatten lag, und die andere, ein etwas kleinerer Mann, der einen dicken Stock umklammert. Sein Gesichtszüge waren in einem Moment des Schocks under Angst eingefangen. Wir waren es, halbgescherte Lies, sein Stimme war tief und spitz. Ich muss Sie loben, Mr. Holmes. Sie sind pünktlich zur rechten Zeit eingetroffen. Holmes' scharfer Blick schweift durch den Raum und erfasst die überliegende Workbank. Die zerspritzten Pinsel und die wegwerfenden Leinwand die Lob auf dem kalten Steinboden verstreut lagen. Trat näher. Sein Beugungen langsam und bedächtig, ohne den Blick von Halls Donner. Geisterhafter Gestalt abzuwenden. Sie haben sich viel Mühe gegeben, Hall, sagt mit ruhiger, aber stahlharter Stimme. Aber zu welchem Zweck? Was ist das für ein groteskes Theater, das Sie da aufgebaut haben? Halls Augen verringten sich, und sein Mundwinkel zuckt zu einem Anflug von Hahn. Warf die Burst beiseite. Deren Borsten mit einem feuen, hohlen Gegasch auf den Stein. Treffen. Natürlich etwas zu erschaffen, antwortete mit ihrer klicker Stimme, meiner Kunst Leben einzuhauchen. Gerade Sie, Holmes, sollten die Feinheiten einer fein gewobenen Erzählung zu schätzen wissen. Sie, der Sie sich zur Aufgabe gemacht haben, die Fäden menschlicher Leben zu entwirren. Holmes trat einen weiteren Schritt vor. Sein Schatten erstreckt sich lang und schmal über den Steinboden. Und da haben Sie ein eigentümliches Medium geholt, sagte Lies. Blood und Angst, statt Leinwand und Jewel. Halls Lachen halt scharf von den kalten Wänden weiter. Angst ist das reinste Pigment, Mr. Holmes. Sie färbet die Seele auf ein Wies, wie es bloß Farb niemals kennt. Ich spürt, wie sich ein kaltes, kriechendes Grauen in meinem Bauch zusammenzog, als Halls Augen zu mir wanderten unsehen. Dunnen, weigen Finger sich mit nervöser Energie zu fassen bolten und wiederfnetten. Und Sie, Dr. Watson, sagte mit plötzlich scharfer Stimme, immer der true Chronist, der true Hand in der First Ears Herren. Sagen Sie mir, was würden Sie über diesen Moment schreiben? Würden Sie meinen Wahnsinn einfangen, mein Genie? Ich wollte gerade antworten. Da Holmes unterbrach mich mit scharfer, befehlender Stimme. Schluss mit der Theatralik Hall. Ich kenn din Arbeit und din Methoden. Du heilst dich für einen Schöpfer, aber du bist nicht weiter als ein Parasit, der sich vom Leben anderer ernährt, seinen perversen Konsinn zu befriedigen. Halls Augen blitzen wie plötzlicher What? Sein dunner Körper zittert wie kaum zu bändigender What? Trat einen Schritt vor und griff mit seinen langen Finger nach dem Messer, das neben ihm auf der Workbank lag. Holmes bewegt sich rasch. Sein Hand schoss unter seinen Mantel und zog den kleinen, glänzenden Lauf seines Webley Revolvers hervor. Bleib stehen, Hall, sagte mit einer Stimme, kalt und scharf wie der Winterwind. Du hast schon genug Blut vergossen. Zwing mich nicht. Den Eigens des man. Einen Moment lang herrscht Totenstill im Raum. Das einzige Geräusch war das Schwatsch. Unregelmäßig Tropfen von Feuchtigkeit von der Steindig darüber. Hall erstarrte. Sein dünnen Finger schwetten nur Zentimeter über dem Elfenbeingriff der Clinch. Sein Blick traf Holmes. Der Wahnsinn innen flackert wie ein Kurs. Die Kurs vor dem Earlchen stand. Danst dieser einen plötzlichen kelligen Schrei aus. Stür sich nach vorn und schloss sein Hand den Griff des Messers. Holmes führt das Skarfnallen des Revolvers halt wie ein Donnerschlag von den Steinmauern weiter. Hall taumelt rückwärts, die Augen weit aufgerissen, den Mund öffnend und schwiegend wie ein Fisch, der aus der tief gesigen wird. Das Messer fiel klirrend zu Boden. Die Clinch klirrt scharf auf dem kalten Stein, da stolpert gegen die Workbank. Sein langen, notchigen Finger umklammern sein Brust.
Wo sich bereits ein dunkler Fleck ausbreite, durch des fein Jub. Seins Mantel sickert. Langsam sank auf dein Knie, den Kopf in den Nacken gelegt, rende ausdruckslos auf die flackern Kurs über im Start. Holmes trat via, den Revolver noch immer erheben. Sein Blick kalt und undurchdringlich. Raymond Hall, singt mit leiser Stimme. Ihr letzter Pinselstrich ist gezeichnet. Halls Augen flatterten. Sein Lippen fnetten sich, als Walter sprechen. Da nur ein Donner. Krexender Sufser und trank sich seiner Kahl. Sein Kopf sagt noch vorn. Sein Körper brach gegen den Kalten. Unnachgiebigen Stein ZUSAMM. En.ei, einen langen Moment lang beweckten sich, wieder Holmes noch ich. Das Echo des Schusses halt noch schwach. In meinen Ohren NACH. Holmes senkt seine Revolver. Ließ die Schultern leicht hängen und atmet tief und gleich mich aus. Drehte sich zu mir sein Blick war wieder scharf und klar. Kommen Sie, Watson, sagt und sein Stimme nahm wieder in gewanten nappen Tong an. Wir haben lestrade viel zu berichten. Der Vorhang ist gefallen und es ist Zeit. Das die Welt die Wahrheit über Raymond Hall erfahrt. Ohne ein weiteres Wort drehte sich einen Schritt auf die Schmeltreppe zu. Sein Schritt halten in dem dunklen gulten Raum weiter. Ich warf einen letzten Blick auf Halls reglos. Zusammengeräumt Gestalt. Sein langen, blutverschmierten Finger lagen ausgestreckt wie die Wurzeln eines sterbenden Baumes. Und folgt meinem Freund in die warten Dunkelheit dahinter. Die kalte Morgenluft durchdrang den Nebel, als Holmes und ich aus dem engen Gang. Unter der Galerie traten. Das erste Graulicht der Morgendämmerung kroch über die Dächer und warf lange, verzerrte Schatten auf das feuchte Kopfsteinpflaster. Holmes bewegte sich rasch, sein langer Mantel bausch sich hinter ihm, als uns in Richtung Baker Street fort, den Kopf in tiefer Betrachtung gesenkt. Ich hab Mühe, mitzuhalten, wenn mir die Dustaren schienen. Die wir gerade hatten, noch immer durch den Kopf gingen. Das Bild von Raymond Halls letztem, trotzigem Blick hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Sein letzter, rasselnder Atemzug halt wie ein Tedesruckeln in meinen Ohren weiter dort, als wir den Briten, geschwägen Abschnitt der Regent Street. Erregten, fand ich endlich mein Stimme wieder. Holmes, begann ich. Mein Atem kam immer noch scharf und unregelmäßig. Was hat Hall in den Wahnsinn getrieben? Was kann einen Mann da sie bringen? Das Leben anderer wie bloß Pinselstrich auf seiner verserten Leimwand zu behandeln. Holmes war langsam seinen Schritt nicht. Sein Blick war auf einen fernen, unsichtbaren Punkt gerichtet. Das ist ein Frage, so alt wie die Menschheit selbst, Watson, antwortete Elise. Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist aufschmal, und Hall Furchtstich hat sie schon wie eine lange Zeit überschritten. Für ihn war Kunst nicht nur ein Spiegelbild. Die Lebens, sondern ein Mittel, wie zu kontrollieren und ihm seinen Willen auszuschwingen. Wir bogen in die Baker Street ein. Wir uns erhob sich durch den lichtenden Nebel der Vertraut. Barrehigend Umriss der 221b. Mrs. Hudsons Fenster flackert im Warmen. Goldenen Schein eins frisch entzündeten Kaminfeuers, ein willkommener Kontrast zu der Kalt, die mir hartnig. In den Nacken, Klebt. Holmes nahm immer zwei Stufen auf einmal und griff mit seinen langen Fingern nach der polierten Messingklink unserer Haustür. Hielt einen Moment inne und drehte leicht den Kopf, als lauschte auf ein entferntes Gurgusch. Dann stieß die Tür auf und trat ein. Ich folgte ihm, underwarm. Vertraut Duft von Tabak und frischem Tee, umhob mich wie ein Deck. Holmes warf seinen Hut auf den Ständer neben der Tür, und sein scharfer Blick huscht kurz zu dem Stapel unschnetter Brief auf dem kleinen Tisch neben dem EINGANG dort, uschert rasch zu seinem
Cecil an Lee sich meide am Platz licken, mudden Sufser, hinnenfallen. A griff notch seiner Pfeif, sein Finger beweckten sich te der Schnellen. Mechanischen Precision eins Manns, der in das Ritual seit langem gut war. Dan zundet ein Streichholz, und an zog tief am Pfeifenkopf, ren der Reich. Suj duff de Roches rasch den Raum erfüllt. Ich lies mich in meinem Stuhl nieder. Ran ich in Gedanken noch immer die Bruchstück de Falls und die unbeantworteten Fragen durch. Die in den Rundern meiner Gedanken nagten. Holmes, sagt ich an Butte mich viel. Blakes Überleben ist ein klein Neid. Aber was ist mighty seiner Arbeit? Die jungelt. Die were gefunden haben. Wurden sie nicht für den Rest seines Lebens verfolgen? Holmes stieß ein langer Rauchwolk aus. Sein Augen verringten sich leicht, als in das Nistern fuhr starrt. Zweifellos antwortete mit angelic ernster Stimme. Blakes Geist wurde durch Halls Manipulationen gezeichnet. Sein Kunst zu einer grotesken Parodie ihres Selbst versert. Aber der menschliche Geist, Watson, ist etwas bemerkenswertes. Derzeit wurde sich vielleicht noch erhöhen. Wir sehen einen langen Moment schweigen de. Das Feuer nistert ließ im Kamin. Das ließ. Fernklappern von Huffen und Kutschenrun drang von der Strage unten her uf. Dan. Als ob in ein plötzlicher, unausgesprochener Gedank rührt, richtet sich Holmes in seinem Stuhl auf und heftet seinen scharfen Blick auf meinen. Ich geb noch ein letztes. Die mir Sorgen bereitet, Watson, sagt leiser, aber eindringlicher Stimme. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, und mir stellten sich die Nackenhaar auf. Was meinen Sie, Holmes? Klopft nachdenklich Tiener Pfeif gegen die Armlin seines Stalls, den Blick in die Fern gerichtet. Hall war ein akribischer Planer, ein Mann, der sein Geschichten mit großer Sorgfalt konstruiert. Und da ließ es sich und von uns fangen. Fort uns direkt in sein Versteck, als Wallorns einladen. Zu seiner letzten Tat zu werden. Ich renselt die Stirn und versucht verzweifelt, sein Bedeutung zu verstehen. Aber hat dich angegriffen. Du warst gezwungen, dich zu verteidigen. Das war da sicher nicht. Thiel seines Plans. Holmes kniff die Augen zusammen und presst die Jane zusammen. Genau, Watson, das war es nicht. Was die Frage aufwirft. Was genau war sein Plan? Welches Ziel verfolgte wirklich? Ein plötzliches Scarfsklopfen an der Tür unterbrach unser Gespräch. Mrs. Hudson's Vertraut, Geschwitz Schritt erdeten im Flur, und einen Moment später schwang die Tür. Zu unserem Wohnzimmer auf. Ein uniformierter Polizist mit bleikem, abgespanntem Gesicht erschien. Entschuldigen Sie, Mr. Holmes, Dr. Watson, sagte mit eingespannter Stimme. Inspector Lestrade hat mich geschickt. Hat Sie gebeten, sofort zu Scotland Yard zu kommen. Holmes stand rasch auf. Sein Pfeif lag vergessen auf der Stollen. Was ist passiert, Constable? Der junge Mann schluckt. Sein Blick huscht Nerv zwischen uns hin und her. Es ist Blake, Sir. Ist weg. Mir. Wurde ganz flau im Magen, und ein kalte Quavel packt mich in der Brust. Weg? Fragt Holmes mit scharfer, befehlender Stimme. Der Polizist nickt. Sein Atemzapfel wippt, rende nach einer Stimme sucht. Verschwunden, Sir. Hat sein Krankenhausbett not spurlos verlassen. Holmes warf mir einen scharfen Blick. Zu, sein Augen leuchteten plötzlich mit wilder Intensität auf. Komm, Watson, sagt einen Schritt rasch ertürdert. Unser Schlussvertrag hat sich wohl verschoben. Ich schnappte mir meinen Mantel und eilte hinterher. Meinhers. Vor Angst und vor Freude. Was ich immer halber hat, is war noch lange nicht vorbei. Die kalte, feuchte Luft des Frühmorgens hing uns in der Luft, als Holmes und ich in die warten Droschky stiegen.
Die Letter sitzt Nerten unter unserem Gewicht. Der Paleise Schlag. Dieter hinter an Zoo. Das Scarfgurgush halt durch die Nebelvirgin Strage. Scotland Yard. Belt Holmes dem Kutcher Zoo an Butte sich Vio. Als Waller das Ferd zu schnellerer Fahrt antreiben. Die Peitsch nalt, und wir setzen uns ruckartigen Bügen. Die Droschke returter, aber des Annabien Kopfstein PF, LASTER, dat ich wanti mich in Holmes. Mainpuls, beschlunig sich. Blakes verschwinden, kein Hall einen Kompleisen gehabt. Aber Jemmenden, der sein verdret Vision immer noch in die Tat umsetzt. Holmes presst die Lippen zusammen, und sein Augen Warrington sich. Als auf die vorbei sie Händen gaslenden starrt, deren Schwatches, flackerns Führer geisterhaft Schatten in den Nebel worfen. Ein faszinierend Möglichkeit, Watson? Antwortete mein abgekackter Stimme. Aber es ist ebenso wahrscheinlich, dass Blake selbst Teil von Halls endgültiger Komposition Jordan ist ein Marionette. Die immer noch der verrückten Melodie des verrückten Künstlers tanzt. Wir ritten ein paar Minuten schweigend. Das Klappern der Fertighof dringt mir in den Ohren. In Gedanken rasten die Ereignis der letzten Tage. Ich versicht. Die einzelnen Teil des Falles zusammenzusetzen. Blakes panisches Flüstern, Halls fieberhaft Erklärungen, die dunkel, unterirdische Galerie. Schien Teil eines einzigen, grotesken Mosaiks zu sein. Doch das in gültig Puzzleteil enzog. Sich mir immer noch. Das Taxi kam radern vor der imposenten, rüberschmitten Fassade von Scotland Yard zum Stehen. Holmes sprang ab, lever das Taxi richtig eingehalten hat. Sein langer Mantel wirbelt wie ein dunkles Leichentuch den Harem, als auf den Eingang zuschritt. Ich eilte hinterher. Mein Stiefel rutschen leicht auf den nassen Stein stufen.drinnen, wurden wir von Inspektor Lestrade empfangen. In seinen kleinen, scharfen Augen blitzte ein Mischung aus Jürger und Erleichterung auf. Winkt uns in sein Oberpfalzbüro, wo ein Dunn Rauchwolk in der Luft hing. Auf dem schweren Eichenschreitisch stapelten sich Papier und Halb. Abgebrante Kursen. Holmes, Watson, begann mit gespannter Stimme. Mein Manner durchsuchen seit Stunden des Krankenhaus an die Umbang. Keine Spur von Blake. Es ist, als wäre der Mann einfach verschwunden. Holmes nickt ab und ließ seinen scharfen Blick durch den Raum schweifen. Ich nehme an, Sie haben das Krankenzimmer noch Hinweisen auf sein Flucht anersicht? Lestrades schmäler Mund versag sich zu einem Stirnrunzel. Natürlich. Das Fenster war von innen verschlossen, Dieter verriegelt. Keine Anzeigen. Eins gewaltsamen Eindringens. Holmes kniff die Augen zusammen, sein langen, sensiblen Finger wog sich unter seinem Kinn, als sich an Lestrades Schreiischkant lehnt. Und trotzdem ist weg. Faszinierend. Lestrades Sufsti. Und ließ die Schultern leicht hängen, als sich in den abgenutzten Lettercell hinter seinem Schreibtisch fallen ließ. Wenn Sie eine Theorie haben, Holmes, dann wird jetzt der richtige Zeitpunkt. Sie uns mitzuteilen? Holmes schwieg einen Moment, wenn sein scharfer Verstand die Fakten durchging. Dann ohne Warning richtete sich auf, unsehen. Augen blitzen wie plötzlicher Erkenntnis. Natürlich. Murmelte fast zu sich selbst. Natürlich, wie kann ich das übersehen? Ich büt mich mein Herz rast. Was ist los, Holmes? Holmes drehte sich abrupt sein langer Mantel wirbelt den Harem, als zur ging. Komm, Watson. Ich glaub, ich weiß. Wohin Blake gegangen ist. Lestrade stottert protestierend und erhob sich von seinem Stuhl. Als Holmes in ihm war befragt. Aber wohin, man? Wo ist denn hin? Holmes blieb mit funkelnden Augen und Tormen stehen. Zu dem einen Ort, an dem sein Schicksal im Halls verrückt Vision unweigerlich zusammentreffen, der Blake Gallery.
We renten die Stuffen van Scotland Yard hinender. De morgenabel verdict sich zu einem dichten grauen Leichentuch. Das sich wie ein lebendiges Wesen über die Stadt legt. Holmes rief am einem schrillen Pfiff ein weiter Droschke, an Anbur kletterten hinein. Der Kutscher schnippte mitten Zugeln, als wir uns ruckertigen Buging setzen. Rennt das Taxi durch die nebelvergen Stragen rattert. Wann ich mich mit klopfendem Herzen in Holmes. Glauben Sie wirklich, das Blick in die Galerie zurückgekehrt ist? Holmes' Blick war auf die nebelvergen Strage gerichtet. Sein Kiefer zu einem harten, entschlossenen Ausdruck zusammengepresst. Da bin ich mir sicher, Watson. Blick ist ein Kunstwerk, jeder seiner Gedanken und Handlungen ist in die Leinwand gebunden. Hall hat das verstanden, verdrüht und gegen ihn gewendet. Wenn Blake seinen Fesseln entkommen ist, dann deshalb, weil sich gezwungen, getrieben fühlt, den letzten Ecke dieses makabren Dramas zu wollenden. Die Droschke kam schlitternd wie der Blake Galleries umstehen. Das Pferd wiehert scharf und bumpt sich leicht auf. Holmes war als der bever der Kutscher sein Pferd vollständig zugeln konnte. Sein langen Schritt trugen in rasch die Stuffen der Galerie hinauf, dat die zu Stand einen Spaltbreit offen. Ein dünner gelber Lichtstrahl fiel auf den nassen Stein. Holmes stieß sie auf. Die Engel nährten wie das Augen eines alten Sarges und trat ein. Die Galerie war dunkel. Die Gaslaternen in den Wänden waren heruntergedreht. An der Schwaches. Flackerns Licht warf lange, flackern Schatten auf den polierten Holzboden. In der Luft hing der Scarf, metallisch Duft von Jal und frischer Leinwand, und in den Wänden hingen Blakes Kahn. Fieberhaft wirkt dort am anderen Ende der Galerie, nu steht ein einzelner Scheinwerfer auf ein Ho. Rechteckige Form, die mit SCHWERM, schwarzem Samt bedeckt war. Holmes nähert sich langsam. Den Kopf leicht zur Seite geniert, und sein scharfen Augen nahmen jedes Detail wahr. Streckte die Hand aus, sein langen Finger schlossen sich den Rand des Samtuchs, dann hielt in, und sein Blick huscht kurz zu mir. Machen Sie sich bereit, Watson, flüsterte. Mit einer scharfen, fliehenden Bugungsauge. Das Touch weg und enthob darunter ein riesiges Leinwand. Mir stockt das Herz, als ich die Szenerie in mich aufnahm. Das Gemgold siegt die Galerie selbst, die dunklen, schattigen Wand, den polierten Boden und in der Mitte zwei Figuren. Der eine war groß und schlank, sein Gesicht in Dunkelheit galt, seine Augen blitzen in wilder, unerbittlicher Intensität. Der andere war ein etwas kleiner Gestalt, in einem Moment des Schocks und der Angst erstarrt. Einen dicken Stock fest in der Hand wir waren is. Holmes atmet langsam aus, sein scharfen Augen verringten sich. Der letzte Ecke Watson, murmelte. Der letzte Strich des Künstlers. Die still in der Galerie war bedrückend. Die Schatten klebten wie dunkel, flüstern Phantomy in den Wänden. Holmes stand regungslos wie der riesigen Leinwand, sein scharfen, falkenartigen Augen verfolgten. Jeden hektischen Pinselstrick, jedes verdreht Detail. Das Hall so sorgfältig eingefangen HATE.is war ein erschreckendes Meisterwerk. Die schien auf der Leinwand siegt die Blake Galerie selbst, wiedergegeben mit grausamer, unerschütterlicher Präzision. Die polierten Holzboden glänzten wie dunkel Wasserlichen. Die Wand schienen sich wie das Mal eines monströsen Tiers zu schliegen. Und in der Mitte, da standen wir, Holmes und ich, eingefroren in Gel und Farbe. Unsere Gesichter versert in einem grausigen Spiegelbild des Grauens. Das war non empfanden. Ich trat unwillkürlich einen Schritt zurück, mein Herz hämmert. Schmerzhaft gegen mein Rippen. Holmes, flüsterte ich in mein trockene Kell. Wie konnte das gemacht haben? Wahrheit hall das wissen können. Holmes antwortet nichts sofort. Sein schlank Gestalt war regungslos.
Sein scharfen Gesichtszüge lagen im flackernden, schwachen Gaslicht in tiefem Schatten. Ich kann sehen, wie sich sein Kiefermuskeln anspannten und der Puls in seiner Schaf wie lauter Gedanken pocht. Schließlich sprach mit leiser, abgehackter Stimme. Es ist nicht Halls Werk, Watson. Ich blinzelt verward und versucht verzweifelt zu verstehen, was meint. Nicht Halls. Aber was sonst kennt das Versicht, haben? Holmes trat näher und das gemgeld Herren und kniff die Augen zusammen, als sich vorbeugt, ein klein, dunkel Signatur zu betrachten, die im Chaos der Farben verborgen war. Sein langen, dünnen Finger streckten sich aus und strichen. Leicht aber die Eck der Leinwand. Blake, Marmeltia, und sein Stimm klang mit einem Anflug grimmiger Genitung. Das ist Blakes Handschrift. Sein Stil ist unwirkbar. Aber der Wahnsinn, dies fieberhaft, hektisch Energie, riecht nach Halls Einfluss. Mein Magen zog sich zusammen. Ein kalte, schauderhaft Angst bekam mich. Glauben Sie, Blake ist Halls Nachfolger Jordan? Das die Führung dieser perversen, mörderischen Vision übernommen hat. Holmes richtet sich auf. Sein scharfer Blick wandert in die dunklen Ecken der Galerie. Alle sein Sinn waren nun in höchster Alarmbereitschaft. Nicht sein Nachfolger, Watson sein Opfer. Holmag tat sein. Aber sein Wahnsinn lebt weiter und entfisiert die Seele des Manns, den einst kontrollieren wollte. Ein plötzliches, scharfes Nähren aus den Schatten hinter uns ließ mein. Rassen an mein Finger schlossen sich instinktiv fester den Griff meines Gestocks. Holmes drehte sich langsam, nicht den Kopf leicht zur Seite und verrenkt seine scharfen Augen, als in die Dunkelheit späht. Komm raus, Blake, sagt mit leiser, befehlender Stimme. Es besteht kein Grund für weiter Theatralik. Die Bahn ist bereit, den Publikum wartet. Einen langen, angespannten Moment lang blieben die Schatten regungslos. Nur das ließ unregelmäßig Ticken einer fernen Uhr war zu rennen. Dann trat langsam ein dünn, hager Gestalt in den trüben Lichtkreis des Gaslichts. Ihr Gesicht war bleich und eingefallen, ihr Augen weit aufgerissen und glasig an der langen, zitternden Finger umklammert in ein farbverschmiertes Messer, das es war bleich. Sein Kleidung hing loose in seinem dünnen Körper. Sein dunkles Haar fiel in wirren Strähnen sein hagers, fiebriges Gesicht. Starrt ansamete den großen starren Augen eins in die eng getriebenen Tiersen, rennt sich sein Brust. Mit schnellen, flatschen Atemzügen haben senkt. Holmes, flüsterte mit die dünner, rauer Stimme. Du hättest nicht kommen sollen. Du hast alles ruiniert, alles. Holmes trat langsam und vorsichtig einen Schritt vor, ohne den Blick von Blakes blasser, zitternder Gestalt abzuwenden. Was hast du ruiniert, Blake? Was hast du da für einen Wahnsinn erschaffen? Blakes Lippen versigen sich zu einem dünnen, bitteren Lachen, und nicht den Kopf zerzielt, als lauscht einer fernen und sichtbaren Stimme. Es war perfekt, sichte, und seine Stimme war schärfer und verzweifelter. Ein letzter Eket, ein Meisterwerk aus Schrecken und Schönheit. Hallverstand, selbst in seinem Wahnsinn, die Match der Angst, wie sie die Seele befleckt. Und den Verstand vergert. Holmes trat einen weiteren Schritt vor. Seine langen, dünnen Finger streckten sich langsam und vorsichtig aus. All ist tot, Blake, sagt mit ruhiger, aber stahlharter Stimme. Du bist frei von ihm. Du musst seinen Wahnsinn nicht länger ertragen. Blakes Blick huscht zu dem Gemgeld hinter uns. Seine Lippen versigen sich zu einem grotesken, schiefen Grinsen. Frei? Flüsterte. Seine Stimme zittert vor einer Mischung aus Angst und Ekstase. Nein, Holmes, ich bin nicht frei. Ich bin zur Leinwand zum Pinsel, zum Pigment seiner verrückten Traum Jordan. Hab das Messer langsamen, die Clinch fing das Schwarz. Flackernd Licht ein und warf einen dünnen,
flackernden Schatten auf den polierten Boden. Holmes spant sich in unseen scharfen Augen während sich, als die Distanz zwischen ihnen abskeizt. Blake, sagt mit scharfer, befehlender Stimme, leg das Messer weg. Dieser Wahnsinn muss dich nicht versuchen. Du kannst immer noch frei sein. Einen Moment lang schien sich Blakes Blick zu klären. Sein zitterm Hand stockt. Die Spitze der Klinge senkt sich leicht. Da danst diese einen plötzlichen, kelligen Schrei aus und stürzt sich mit seinem dünnen, blassen Arm in einem schnellen, verzweifelten Hieb nach unten. Holmes bewegt sich mit den Reflexen einer staunden Cobra. Sein langer Arm schnellt nach vorn und packt Blakes Handgelenk mit einem Schraubstockgriff. Render sein an der Hand heftig Drette. Dem verrückten Künstler das Messer aus der Hand zu reigen. Blake taumelt zurück, sein großen, vergstigten Augen treffen Holmes scharfen, unnachgiebigen Blick. Einen langen, erstarrten Moment lang standen die beiden Männer reglos da. Muss Themen halt von den Galeriwen weiter dort, dann gaben Blakes Bein langsam nach, sein dünner, zitternde Körper sank auf den polierten Boden. Sein Kopf fiel nach vorn, als einen langen, schaudernden Schluchzer ausstieß. Holmes ließ los. Das Messer klappert scharf auf den Boden. Und das Scarf, metallisch gurgisch, halt wie ein Schuss in der plötzlichen bedrückenden Still. Weiter. Holmes trat zurück. Sein groß Gestalt warf einen langen, dunklen Schatten auf die Geberschien, schluchzend Gestalt des Manns wie Arm. Es ist vorbei. Blake, sagt mit leiser, fester Stimme. Der Wahnsinn hat ein Ende. Blake schluchzend halt durch die riesige Leergalerie. Jeder zitternd Atemzug ein kläglicher, geberschener Kontrapunkt zu der bedrückenden Still uns herum. Holmes stand über ihm. Sein groß schlank Gestalt zeichnet sich gegen das schwarz flackern Gaslicht ab. Sein scharfen Gesichtszüge verbargen sich in einer grimmigen, undurchschaubbaren Maske. Einen langen Moment lang rührt sich keiner von uns. Ich spürt, wie sich mein Puls langsam beruhigt und das Wild. Panischio man meines Herzens einem ruhigeren, vorsichtigeren Rhythmus which. Holmes griff langsam nach unten sein langen, sensiblen Finger schlossen sich sanft Blakes schmal sitzenden Schulter. Der Geberschien Künstler zuckt beide Beherungen zusammen. Sein Kopf schnellt hoch und sein großen, blutende laufende Augen treffen Holmes ruhigen, unerschütterlichen Blick. Es ist vorbei. Blake, sagt Holmes leise, aber bestimmt. Hall Schatten kontrolliert dich nicht mehr. Der Albtraum ist vorbei. Blakes Lippen zitterten. Sein schmal, hohe Brust hob und sank sich. Rende nach Luft rang. Sein blassen, farbverschmierten Hand krollten sich in den polierten Boden unter ihm. Einen Moment lang dachte ich, aber willig zusammenbrechen. Sein Donner? Zerbrechlicher Krur wird unter der Last seines eigenen Wahnsinn zusammenbrechen. Man nickte langsam, sank dabei ruckartig den Kopf und schloss kurz sein. Weit aufgerissene Augen, Ränder schoden der Sufser sein rissigen, farbverschmierten Lippen in Furor. Holmes richtet sich auf. Sein langer Mantel wirbelt ihn herum, als zurücktrat, ließ seinen scharfen Blick nicht von Blakes hagerer Gestalt abwenden. Watson, sagte, sein Stimme unschärfer. Der Befehl und Ton des großen Detectives kehrt zurück. Holen Sie Lestrade. Was soll gleich Draugen bei seinen Manieren sein? Ich zöger einen Moment. Mein Blick wandert nur zu der zitternden, geberschenen Gestalt, wie uns. Da Holmes' scharfer, eindringlicher Blick ließ keinen Zweifel aufkommen, und ich drehte mich rasch Mein Stiefel klirrten auf dem polierten Boden, als ich zum Eingang der Galerie eilt. Lestrade und sein Polizisten warten tatsächlich draugen. Ihr Atem dämpft in der kalten, nebligen Luft, die Schlagstack fest in den behandschatten Händen. Ich winkt sie herein,
und der kleine, drahtige Inspektor fort sein Manner rasch in die schwach beleuchtete Galerie. Sein scharfen Augen verringten sich, als die schien vor sich warnem. Mein Gut, mermelte an pressed die Lippen zusammen. Render auf Blake zu mengesunken Gestalt suchen. Was in aller Welt? Holmes trat vor an du Ted. Mit seinen langen, dünnen Fingern auf die schluchzen Gestalt zu seinen Fühlen. Inspektor, ich glaub, Sie werden Ihren vermissten Künstler bald wiederfinden. Lestrade's scharfer Blick huscht zu Holmes. Ein duns, zufriedens Lächeln. Huscht aber sein schmales Gesicht. Gut gemacht, Holmes, sagt mit widerwilliger Bewunderung in der Stimme. Ich hab meinen Zweifel in dieser ganzen verrückten Angelegenheit. Aber wieder einmal haben Sie Ihr Geschäft, die Wahrheit aus den Schatten zu sehen. Holmes. Nicht like den Kopf, sein scharfen Augen noch immer auf Blakes Innengestalt gerichtet. Mag das für ein Fakt haben, Lestrade. Aber es war Blake, der es angefakt hat. Ist für ein Tighter zugleich, ein Mann, der durch den Wahnsinn eines anderen verdorben wurden. Lestrade nickt. Sein scharfen Augen verringten sich. Als seine Männern das Zeichen gab, vor zu treten. Zwei Polizisten treten rasch zu beiden Seiten von Blake. Starken behandsteten Hand, umschlossen sein Dunnen. Notchigen Arme und zogen ihn auf die Fuh. Blake stieß einen Dunnen. Abchackten Schrei aus. Sein Kopf fiel nach vor, und sein langes, dunkles Haar fiel ihm wie ein sehr fetzter Vorhang ins Gesicht. Sein großen, entsetzten Augen huschen kurz zu Holmes. Sein Lippen fnetten sich, als Walter etwas sagen. Da kommen keine Wort. Heraus, Lestrade trat nur an verrenkt sein scharfen Augen, als sich vorbeugt, den am Boden zerstörten Mann vor ihm anzusprechen. Kommen Sie mit, Mr. Blake, sagte Lisa fest. Sie haben einen Mann souverän worden. Blakes Kopf sank erneut nach hinten. Sein dünner, sinnender Körper sackte zwischen den beiden Polizisten zusammen. Als sie langsam zum Eingang der Galerie fuhrten, Holmes sah ihnen nach, sein scharfen Augen verfolgten jeden ihrer Schritt. Sein langen, sensiblen Finger legten sich unter sein Kinn. Render schweigend im flackernden, schwachen Licht stand dort als sich die schwer Eichenter schläglich. Hinter ihnen Schloss und den gebrauchten Künstler in der kalten, gefühllosen Umarmung von Scotland Yard einschloss, drehte sich Holmes langsam zu mir sein scharfen, falkenartigen Augen durchbohrten die verbliebenen Schatten. Es vollbracht. Watson, murmelte in seiner Stimme lag ein Lies Mutzufriedenheit. Der letzte Schlag ist vollbracht. Ich trat mein Herz hämmert noch immer. Mein Kopf war noch immer von den düsteren, verdrehenden Thölungen der Nacht geplagt. Aber Holmes, sagte ich mit leicht zitternder Stimme, Word Blake. Sich irren? Kann ein Mann, der so tief vom Wahnsinn gesegnet ist, jemals wirklich frei von seinem Griff werden? Holmes schwieg einen langen Moment. Sein scharfer Blick richtete sich auf die dunklen, schattigen Ecken der Galerie, und die schwachen, nachklingenden Echos von Blakes Wahnsinn hingen noch immer in der Luft wie der Schwarzjährig von Giel. An Pigment, leicht Watson, antworten schläglich mit leiser, nachdenklicher Stimme. Aber der menschliche Geist ist sehr brechlich, leicht zu erschüttern, und nicht so leicht zu reparieren. Blake findet leicht noch Frieden. Aber es wird ein langer, unsicherer Weg sein. Richtet sich auf. Sein lange, dünne Gestalt warf einen hohen, dunklen Schatten auf den polierten Boden. Sein scharfen Gesichtszüge verbargen sich zu einer grimmigen, entschlossenen Maske. Komm, Watson, sagte sein Stimme schärfer und gebieterisch. Die Nacht ist fast vorbei, und ich habe großen Durst auf Mrs. Hudson's Coffee. Wir haben uns ein Kurspause verdient, denke ich. Ich nickt.
Bei seinen Worten wurden mehr das Herz ein wenig leichter an mein Puls beruhigt. Sich langsam zu einem gleichnigeren, beruhigenden Rhythmus. Wir traten hinaus in die kalte graue Morgendämmerung. Die ersten schwachen, wässrigen Strahlen der Morgenson krochen über die Dächer an Wharfen lange. Dann schatten über die Feuden, gepflasterten Straßen Londons, als wir uns auf den Rückweg zur Baker Street machten an mehr die Dustaren. Wir waren in Irrignis der Nacht noch immer durch den Kopf gingen, spürte ich einen schwachen, vorsichtigen Hoffnungsschimmer, einen sehr brechlichen, unsicheren Lichtfunken in der Dunkelheit. Denn auch wenn die Schatten des Wahnsinn sich vielleicht nie ganz lichten, war dies immer das stetige, unerschütterliche Licht der Vernunft geben, das uns durch die Dunkelheit fort.